Good afternoon, dear children. Today we shall start a new poem, that is Schoolboy. Please open your textbooks and you just follow me. And let me tell you about the poet William Blake. William Blake is one of the fantastic poet during 18th and 19th century. He is a romantic poet. He has written a very good poets and he has given a great contribution to the English literature. Among of his works, The Tiger is one of the most favorite poem of him, because in the poem actually we call tiger is a cruel animal, but he explained the tiger very beautifully, and then he says that the God has taken some special time to create the tiger. So and so he says in the poem, and also some other poem, La Belle Dame Sans Mercy. La Belle Dame Sans Mercy in the sense a beautiful girl without mercy. Such kind of poems he has written very beautifully, especially among of that the Schoolboy also is the greatest work of William Blake. Why it's a greatest work? Because here he is experienced. The poem is taken from his Song of Experiences lyrical ballad. That is a schoolboy. Schoolboy in the sense, the boy, how does he feel? Of course, you children might be known that during your 3rd, 4th and 5th standard, how did you feel to go school? Even we also, whenever we were in a childhood days of 1st, 2nd, 3rd standard, we were not to be apart from our parents. We wanted to be with our parents, and we wanted to play always out of the classes, out of the home, and wander everywhere, always be mischievous, and always be hurry, and always be in the breaking some things. So it was giving a kind of a joy to the baby. But so baby wants to enjoy in the childhood days whatever he wanted to do, but when it comes to the part of going school to the baby, it hurts him very much. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗುವು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂತಸವನ್ನು ತಾನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂಥ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ 1 ಮತ್ತು 2, 3ನೇ ತರಗತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ. In the age of the baby, how does he feel to go school? Of course, it is very horrible thing to the baby to go to school, but he has to accept. There is no option, because all the parents wants to make their child to be educated and literated and very good personality in the society. So we shall go to the lesson. Poem, The Schoolboy. The poet is a romantic poet, and we shall go to the lesson. Please open your textbooks and you just follow me as I read. First here, pre-reading activity. In the pre-reading activity, see, they have given, recall your school days. What memories do you have of them? Share your experience with others. See, they have given, of course, you all have your own experiences during of your class days. Now you are all studying first PUC. During your high school, during your primary, you have a lot of experience. You have enjoyed a lot during your high schools and primary schools. You just share your experiences with your friends. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ experiences during your high schools and primary. Now let's go to the poem. Here the speaker is a young boy. Poet says that here is a speaker. He has written the poem. In the poem, I indicates speaker. In the poem, I indicates speaker. So here the speaker is a young boy. He is expressing his feel and sorrow, joy, happiness. When he feels happy, when he does not feel sadness, means he doesn't like to go school when he feels. So we shall go through the lesson poem. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree.
So here the young boy is telling that he wants to wake up in the early morning. He wants to rise in the early morning when the birds are singing on the tree. Of course, you just imagine, my dear children, during rainy season, during winter season, what happens, in the early morning, everywhere we find in the nature cold weather, alva. In the cold weather, what do? We make our body warm by using blankets, and we don't like to wake up early because it's thunder, everywhere cold, so we make our body warm, and so you want to sleep more time. So here the boy is telling that's just example I'm telling, but here the boys want to wake up in the early morning when the birds are singing on the tree. ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಗಿಲೆ ಭಾಳ ಹಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಇಟ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ sides, not in cities or in towns, because in the towns we hear only the sounds of the vehicles, but in the village we can hear the chirping of the birds. So here the boy wanted to listen the chirping of the birds in the early morning. When he wakes up, the birds should sing on the trees. And next line, the distant huntsman winds his horn. ಹಾಗೆ he says, when he wakes up, at the same time, for some distance far away, the hunter was making a sound of his pipe. He's making a sound to make a hunt. Yeah, of course, hunter, they usually go to the hunt in the early morning as well by evening. So here in the early morning he was making a sound by his pipes. It is also giving a kind of a pleasure to the boy when he was wake up in the early morning. ಆ ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಒಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಸದ್ದು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು, ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಲರವ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು, ಬೇಟೆಗಾರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವನ ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ಪೀಪಿಯ ಒಂದು ಸದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿವಿಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದ ಪೈಪ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಹಿಮ್. And another line, and the skylark sings with me. A skylark, a kind of a bird which sings very beautifully. Especially in the Russian, some European countries, skylark sings very beautifully. It doesn't come in our India. Skylark ಅನ್ನುವಂಥ ಹಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅವನು ಈಗ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್. In the early morning, the skylark is singing. Actually, skylark flies a bit high, and whenever it flies, it makes a very beautiful noise. He says, "Oh, what a company!" See how the young boy is telling, when he is wake up in the early morning, he wants to listen the sound of a chirping birds on the tree, which sings a song. ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಪೈಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಂಟಿಂಗ್. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೈಪಿನ ಹಾಡು, ಪೈಪಿನ ಆ ಒಂದು ಸದ್ದು ಇವನ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬರ್ಡ್, ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನಾಯ್ಸ್. It is making, it means it is singing. So these are all giving him a very good company in the early morning. The boy is feeling very happy. The boy must be very happy because why? Because he is enjoying the early morning, that scenery. How it is scenery? Because the bird is singing on the tree, the distant man making is a noise. He is making noise. At the same time, the skylark is singing. So these are all giving him a great fun, joy, happiness. He says, "Oh my God, it's a great company to me in the early morning."
It's a great company. Of course, my dear children, you might have felt it. We also had a same kind of company when we were in the child. We might be forgotten everything, but it happened to the old people who were living in the village. Especially, why I am referring here village, because in the cities we listen only the sound of vehicles in the morning also. Some trains, some bus, some bikes, but in the village we don't get much vehicles. So in the village we usually hear somewhere the dog is barking, somewhere the farmer shouting, somewhere the cow is making a noise, somewhere the bull making a noise, or else the birds are singing in the on the tree, means making a kind of sounds, and some ducks and some parrots, some varieties of the birds, they fly in the morning in the village to go to have a seeds, to have a food for them. So these are all a kind of joy to all the people, all the children who lives in the village, but we don't get in the city. So the boy is enjoyed. Now we enjoyed it. In the first stanza, the poet, the young boy is saying that he enjoyed the great company of these three. Now in the next stanza, what happens? What the boy is going to say? The boy is going to say in the next stanza his misery. Now he says, he is not feeling well to say, but he says now, that is that, but to go to school on a summer morn, oh, it drives all joy away. See, the boy, it's a misery to the boy that the boy wanted to be in the home by enjoying the great company, but at the same time parents are provoking him, parents are forcing him to go to the school. Actually, that is the main part of a children, to go school. He is a school boy, he has to go school, but the boy doesn't like to go school because he wanted to enjoy the company, the great company. So whenever the time has come to him to go to school, it drives all his joy away. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತಹ ದುಃಖ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾನ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ರಿಯಲ್ ಐ ಔಟ್ವರ್ಡ್. Say, the young boy is saying here, under a cruel eye outward. Here, under a cruel eye, metaphorically he says, he is just comparing cruel eyes to the teacher. Of course, being a student, he is supposed to sit whole day in the class. ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕ್ರೂರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ, ನೋ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್, because he has given many a contribution to the nation by giving education to the children. The teacher is always a teacher. He never a cruel man. But here the young boy is telling, ಅವನ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊತಿರೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಕ್ರೂರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಬೇಕು ಹಗಲೆಲ್ಲ. ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಕ್ರಿಯಲ್ ಐ outworn, it dries all my joy. The little one spends the day by sighing and dismay. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್, ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಾಯ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ dismay, feeling discouragement, unhappy, and feeling always fear. And he is saying that in sighing, ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಸೈ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು, ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಕಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು, ಹೋಲ್ ಡೇ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸರಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್
Every child must have felt the same fear and same feel during the time of schools, to go to the school. Especially the children are very much crazy when they did not do the homework. They get many reasons to, reasons to get holiday from the school. Means they say many reasons. Of course, you might have done some of the children during your school day. Here, the boy is explaining his misery. Dear children, in the second stanza, he is saying his pain, his misery that to go to the school in the summer war, it drives all the joy away. I cannot go school, and that too sitting under the cruel eye outward. ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ, ದ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7, 8, 9-year-old children, they supposed to sit a whole day in the class. And class, of course, the teacher always caution them, threaten them to do the works. You should do like that, you should write, you should sit quiet, you should not speak. Actually, that age is to do the mischievous. That age is to enjoy everything, but we the teachers and we the parents, we make a circle to the child to sit in a particular place in a whole day to learn and to make him educated. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ತಿರುಗಾಡುವುದು, ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಕೌತುಕತೆ, ಬಹಳ ಕೌತುಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವುಗಳಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಈ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಓದು, ಬರೀ, ಕಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7, 8, 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕವಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಾರ, ಪುಟ್ಟ ಹೇಳುವವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. Dear children, this is the second stanza. And we shall move into the third stanza, that now he is expressing his tiredness. Now he is expressing his tiredness by sitting whole day. He has sat in the class whole day. Now he is expressing his tiredness. What is the tiredness? What is the tiredness? That is, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Oh my God, it's a great time that I spend many a time anxious hour. He says restless. Of course, the child, when does he go to the school since morning at 10:30 to almost 4:30, he has to do many works whichever they're told by the teacher. So the boy is feeling that restless. He is saying that, my God, I am so exhausted. The young speaker is saying that, exhausted, I am restlessly worked in the whole day by sitting in the class, drooping, sitting in a particular place. I can't sit and spend many anxious hours, many anxious, restless, and also that to sit in dismay and sighing, fearing. If the child makes any mischievous or anything else, he has to be beaten by the teacher. These are all makes the child to whole day to be in a fear, in a scary mood. ಒಂದು ಮಗು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕವಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ, ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಬೈಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಭಯ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ತಾನು ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಓದು ಬರಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಏಜ್. That's the age of 7th and 8th is to that the enjoy place, as I told you in the before. The same, now another one. Nor in my book can I take delight, he says. See, anyhow, I supposed to sit. My parents made me to sit in the class. It's a great misery to me. I have spent many anxious hours.
and I am not getting anything happy or any encouragement, entertainment, anything in the class, nor I am not getting in the books also. And he is telling that even I am not getting any delightness in my books also. The young speaker's main intention is to say through this line is, I can be learnt many a things and many a new information from the nature out of the class. Of course, the world can teach many a great new lessons to the human being. Here, the young poet is saying, the young speaker is saying that I can be learnt out of the classes. Of course, if the child goes to the park, in the park the child can see many new flowers, varieties of the plants, waterfalls, butterflies, some of the insects. And by that the baby can come to know that, because the baby's mind is an empty mind. When it is a time to fulfill by the knowledge, when the child goes to the park, it comes to know that flowers are many flowers. Yeah, especially flowers also has many colors. There are thousands, billions of the insects, that he can see some varieties of the insects in the garden, in the park, and also butterflies and varieties of some trees in the park. So nature can teach him. And also you might be observed, my dear children, nature is always calm. ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಏನು ಕಲಿಬೋದು? ಶಾಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾರ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಲೈಟ್, ನಾರ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಕೆನ್ ಐ ಡಿಲೈಟ್, ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿಯಬಹುದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ಟ ಕಾನನಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾನನಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಈ ನಿಶಬ್ದನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಸದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್, I can be grabbed a new knowledge from the nature. Why do you all make me sit in the particular place whole day, and I supposed to spend many anxious hour in sighing and dismay? You could have given me a chance. The speaker, the young speaker might have felt like this. You could have given me a chance to go out. I can learn many things. Of course, my dear children, the children during that age, while playing also, they can learn many new lessons also. Learning while playing, and you observe, and some of the birds, they sing in the nature. These all gives a new kind of pleasure. Gives a pleasure. I give you one small example. There is another romantic poet in English, William Wordsworth. William Wordsworth is a great poet of the nature. You see, he says a spontaneous, strong overflow of thoughts of a man is called a poem, he says. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಕವನ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಟಿಂಟರ್ನಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಅವರನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೇಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್. In the sense, he cannot be learnt by only textbooks, that he can be learnt by the nature also. That's what I mentioned the name. William Wordsworth has written another poem, Tinternabhe, that's also his experience. So Tinternabhe, it's a great, one of the best poem of William Wordsworth. Once you go through it, you get, he learns something new from the poem. So he says that. Okay, let us come to the next line. Nor sit in a learning bower. Learning bower is metaphysically, the boy is saying that learning bower is a school. That's a school.
ನಾನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೋವರ್ ಇಟ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲಿ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ whole day I cannot sit in the class. That's very a boring thing to me in the class to sit whole day by doing some of the works which is ordered by the teacher. It's a great bored thing and worn through with a dreary shower. Dreary shower means ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶಾಲೆ ನನಗೆ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೂತು 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 ಓರ್ನ್ ಥ್ರೂ. ಈಗ ಓರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಗೆ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕವಿ ಮಗುವು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೂತು 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 ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಸುಸ್ತಾದ ಶಾಲೆ. But dreary shower, so he cannot sit in the class. So the third stanza, the meaning of the third stanza is the boy is explaining his thoughts in exhausted mood, that he can't spend the whole day in anxious mood of the school, because he is even not getting delightness or happiness or encouragement, entertainment by the books. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗಲಿ, ಏನೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ, ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಗು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈವನ್ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಲೈಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೋವರ್, ನನಗೆ ಮೆಟಾಫರಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, this is the third stanza. I say you might be understand that in the first stanza the boy, the young speaker is very much happy. Why he is very much happy? By enjoying the chirping of the birds on the trees, and by listening the beautiful pipe sound of a hunter in a far distance away. And another one is the skylark, which singing a song and which is making a beautiful voice in the early morning. These are all giving him a great company. It is the first stanza says. In the second stanza, but to go to the school at the same time, it drives all his joy. ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನವೆಲ್ಲವೂ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಇನ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಟತನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಚೀವಸ್. So the teachers threaten them, be quiet, to do not do the mischievous. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಗು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು. ಏನು, ಸೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇ. ಸೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಮೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸಾಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲೈಫ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, sitting and spending a many anxious hour any anxious hour, anxious in the sense fear, ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ young speaker, that he says that now I am not getting delightness in my books. Okay, anyhow now I am in the class, I cannot go out of the class, that I can get delightness by the books. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು, ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋತಿರೋದು, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ. ನೋ, ದ ಬಾಯ್ ನಾರ್ ಈವನ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಶೋವರ್. ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೋವರ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬೇಸರದನ್ನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ. ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಓನ್ ಥ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಡ್ರೇರಿ ಶೋವರ್. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, in the three stanza the boy is explaining about
His one stanza is happiness, in two stanza is about his misery to go to the school. In the remaining three parts we shall continue in the next session. I will tell you. Thank you.